on the role of private equity for sustainable development. It's a real pleasure and an honor to be with you today. Before we begin, I just wanted to thank our hosts at Kazina Capital Management and the government of Kazakhstan for organizing this discussion here at the Astana Economic Forum. My name is Aniket Shah, and I'll be the moderator for today's panel. I'm the program leader for sustainable finance at the UN Sustainable Development Solutions Network. We are a global think tank and research network operating under the auspices of the UN Secretary General with a mission to accelerate progress towards sustainable development around the world. In September 2015, the world began its unified march towards sustainable development when all 193 member states of the UN signed on to the Sustainable Development Goals. This is a set of 17 development goals that guide cooperation for economic growth, social inclusion, and environmental sustainability, which is, in my view, a good definition of what sustainable development means. Now, sustainable development can be viewed both as a challenge and as an opportunity. The challenges are well known. We face enormous needs to solve issues of global poverty, maintain a safe environment, build new energy systems, and provide more opportunities for a global growing population. These are well-known challenges. But the opportunities are equally significant and less discussed. With the march towards sustainable development, we have the opportunity to build the world's infrastructure, create new industries, solve new problems, and solve issues that humanity has never been able to deal with in the past because of the new technologies that we now have. So it is this perspective of technology and of progress and of opportunity that I want us to focus on today and in this panel. The achievement of sustainable development will require trillions of dollars of investment, public and private, in industry, in infrastructure, and in services all around the world. Private equity, if channeled appropriately, if structured appropriately, if organized appropriately, can play a critical role in this pursuit. In today's panel, we'll focus on three main topics. First, the role of private equity in sustainable development. Secondly, the challenges and opportunities of private equity in Kazakhstan. And third, a forward-looking agenda to examine what are the needed reforms within the country so that the private equity industry can develop and evolve. We will begin with a discussion amongst our panelists and then move towards questions and answers. We will then have a short presentation from one of our panelists on a new investment vehicle focused on sustainable development investing in Kazakhstan. We have a wonderful panel of experts in private equity investing with us today, and I did a quick calculation that there's over 120 years of collective experience in investment in private equity in Kazakhstan and globally just on this panel. So lots of great experience for us to get wisdom from. Before we begin, let me just say that the views and opinions presented here represent only those of the speakers and should not be considered to represent the institutions and organizations that they work for. So, without further ado, let me begin. Marcia, let me start with you. You have 2 decades plus of experience in emerging market banking, investment management, and portfolio management around the world, including here in Kazakhstan. How do you view the role of private equity in modernization, in economic transformation? What are some of the lessons you've seen here in Kazakhstan and around the world? And why don't we start there to help frame the discussion going forward? Well, first I want to say good morning and thank you all for being here. This is a very important panel, in fact, because the role of private equity has to be considered within the context of Kazakhstan in the context of modernization. Underpinning everything you said about sustainable development, modernization. Private equity is not a panacea. It's not going to solve
all the issues for the economy. However, private equity is a needed source of capital for development. And what's very interesting about understanding the role of private equity is that in countries where local capital markets are not developed, in countries where you have struggling banking systems, in countries where internal capital are not forthcoming, or debt is prohibited in terms of interest rates or et cetera, private equity investment can be a very helpful alternative to help in modernization. Now, what do I mean by that? Where do we employ private equity? Why is that important? Private equity would be great for privatization assets that are not ready to go to IPO, or when IPOs are too expensive. They're great for corporate restructurings, which is part of modernization as well, because you have to improve your value chain or you become obsolete. And that is some of the issues that emerging market companies have, and countries, is that they cannot keep up with the technology and development. So lower trade barriers, more competition, globalization does require for you to have more of a process-oriented, technology-oriented innovation. So when you look at the role of private equity and how it could be useful to Kazakhstan, what you have to think about, or the emerging markets in general, is how can private equity help you in innovation? How does it help with innovation? What happened in Asia, for example, is that with private equity, amongst other tools, they leapfrogged economically. And this is where private equity can be a useful policy tool for modernization, when it focuses on innovation, when you bring labor and capital, when you help, yes, capital, human capital, to develop and have higher skills, forced by the efficiency focus of a private equity manager or a private equity partnership. Now, we also have to talk quickly when we talk about modernization and the ushering of private equity, and again I say it's not a panacea, it's a tool, is that you have to have a pillar, you have to have a structure where private equity can flourish. That means governments need to focus on the legal structure of the country, political risk, corporate governance adherence, and the ability to understand that when a private equity manager comes in or investor comes into a company, the goal is for efficiency. With that may be loss of employees, but with that also could be the development of human capital, so that skill sets become more competitive in the country vis-a-vis neighbors. The challenges in Kazakhstan, in my opinion, in terms of private equity, is the fact that exit strategies, which are very important for private equity investors, are limited. You don't have a local capital market that is very robust. It's hard to exit through an IPO. So that makes you have to be focused more towards another strategic investor. You don't have a secondary market where developed market PE companies can sell to another PE company an asset that they want to offset. So these two challenges are big. And another aspect is sometimes the returns. The risks that initial private investors will look in the country, the returns are not at the same level of what you would see in a developed market, understandably so. So in terms of, how do we usher in private equity, grow private equity internally, bring in private equity within the modernization context, in terms of policy, it's important for the country to focus on these key initiatives, these pillars. Marcia, thank you very much. Roland, I'm going to hand it over to you now. You have a long track record as an investor in the region, and you currently serve as the Chief Investment Strategist of Verno Capital. What is your perspective on the macroeconomic setting of Kazakhstan within the context of the broader region, and what does that tell you for the needs of sustainable development and for the needs of private equity? Thank you, Annika. Thank you to the panelists, and thank you to the forum for inviting me to speak today. If you look at three of the main trends that are taking place globally today, the shift of economic power from the old world in Europe and the US towards the new world in Asia and amongst the emerging world. If you look at the way in which commodities are being used globally, and if you think about the huge amount of resources that are going into infrastructure investment
to create the ability for global trade to grow. Kazakhstan is actually at the center of all of those trends taking place globally at the moment. And that I think, creates enormous opportunity for economic change and therefore economic growth in Kazakhstan. So to me, it's not about the opportunity in Kazakhstan, it's all about the execution of that opportunity. If the execution can take place, then Kazakhstan can return to the sort of growth rates that it was experiencing 10 years or so ago. So economic growth in Kazakhstan has fallen from around 10% in the 2000s to 5% more recently, and down to about 2% right now. Kazakhstan should be growing at more like 5%. And that, I think, is one of the development goals that Kazakhstan has. And it will be all about taking the resources that currently exist in Kazakhstan and taking advantage of the position that Kazakhstan is in today. And if that can happen, and I think we're going to be discussing that on this panel, then moving towards those kind of economic growth rates, I think, is very possible. Fantastic, thank you. Aidan, over to you. You are the founder of one of the most prominent investment houses in Kazakhstan, and you have very rich experience in investing both here in the local market as well as in different parts of the world. Can you help us understand your experiences in private equity and share some of your expectations about the future of this market here in Kazakhstan? Thank you very much, and many thanks to Kazna Capital Management for this opportunity to be panelist today. Yes, we set up Visa about 15 years ago, and it's pretty easy to be equity investor at the growing market. And 15 years ago, it was just the beginning of the cycle when the oil prices went up, and we've seen a sort of Kazakh economy flourishing. And but at some point we felt that the assets in Kazakhstan becoming too expensive. So if you look at a studio, apartment, or oil and gas company, that's been incredibly expensive, and we decided to diversify and go west. Not really, because I'm not sure that have enough expertise to do that. We looked at the former Soviet Union, the traditional area where people speak Russian, where we understand how the system works, and we can figure out some cultural traditions. But not limited to that, we went further to Nepal, Cambodia. We made some investments there. We had a couple of principles: never invest in the industries that you don't know, in the country that you don't know. So choose, at least you should know the country or the industry you invest into. It was a pretty amazing model to borrow money, for example, in Kazakhstan, when the banking system in Kazakhstan been pretty successful, maybe too successful. And put those money into the assets in the countries which are, let's say, considered more risky, but with assets at a reasonable price. It worked, but with the banking crisis in Kazakhstan, we had to make some amendments to this model. And we see that now there are more opportunities in Kazakhstan. And it's not only with diversification or the effort that the government put on that. I think that what we see is that Kazakhstan is getting more competitive vis-à-vis China. So there is a growth in salaries in China, and maybe it's a chance that we can get to diversify our economy and to build something new here. Prior to this discussion, we talked about what is private equity, and it's difficult to translate it into Russian and to give a definition to that. I agree with Marcia that in a country where you have a pretty limited stock market and money flows which are not
which are not serving the role that they have to play in the economy. Maybe the private equity, it's a very broad definition. In fact, it's everything in Kazakh business. Putting money in everything in Kazakhstan, it's private equity. And to some extent, all of us sitting here or riding the buses on the street were private equity capitalists in this country. That's a little bit a short description of what we're doing in the region and in Kazakhstan as well. Thank you very much. Orhan Basar, let me turn to you, please, as a partner at ADM Capital and also one of the pioneers of private equity investing in this country. Tell us about your experiences operating in the market here. What have been some of the challenges that you've faced, and how do you see the market evolving in the years to come? Thank you, Aniket. Thanks for the fantastic organization of this event, and thanks to KCM for having me on this panel. I just want to play off what has been said by Marcia, Roland, and Aidan. And I think, by the way, Aidan is the pioneer. I'm Oktyabryonak, I'm just right behind him. But I think that, for private equity, and Marcia touched upon it, it's extremely important. The moment you're walking into the deal, you have to know how you're going to exit. And certainly, some of the more common exit opportunities that exist in other markets, such as IPO or a secondary sale, or actually a sale to financial investors, they're not that widespread or widely present here. So we have to be creative. We have to understand that if we go into a business, we most likely will exit in a shorter, lifespan than most PE funds when they go in, for 10 years, say, with a shorter position and with a view to attract a sponsor. As for the issues, we have a very simple matrix that we apply to our opportunities, which is BME. It's business itself, how sustainable it is, how whether or not it does make sense or it doesn't, management, and exit. I touched upon exit, and I have to say that I've never met a deal or seen a deal that is completely perfect, that has all three criteria that are just a match. So you have to work on one of these. And I'll be interested to hear your experiences, for instance, because I always say that in Kazakhstan, nobody gives you a traditional Western package. No investment banker comes to you with a deal that's perfectly cooked. You actually have to go out there and help people to be bankable with you. ADM invests mostly in Asia and emerging Europe. Our funds invest in Kazakhstan. We don't have the luxury of going out, at least I don't have the luxury of going outside Kazakhstan, where as Aidan correctly pointed out, some of the assets, or at least the ask of the sponsors for the assets, is unreasonable. But you have to work. We work with small and medium businesses, and I think where I see ourselves contributing to the sustainability, which is reduction of poverty, which is fighting against hunger, equal opportunities, decent jobs, pay, respect for the environment, is that when we walk into a business, we're trying to behave as custodians, we're trying to behave as stewards of the business. We're taking decisions that are sometimes very difficult to take, but they need to be taken, such as raise the pay. In short term, it impacts you in a way that you lower your EBITDA perhaps, and then you optimize. You invest in human capital. Again, these are not cookie cutter solutions that are out there. You can bring them together, and there you go. There could be a loss of jobs, as you said. There could be, but at the same time, transfer of technology. Kazakhstan is not a big market, but nonetheless, it has to be served with local industries that are local globally. No one's going to transport construction materials from outside. Food needs to be produced locally. A lot of that stuff. And finally, just to top it off, I think that Roland was speaking about global trends, international trade, etc. But I'm going to talk about local trends in Kazakhstan. I think we are seeing that the demographics are still very positive. We're a growing population. We're seeing a very positive trend, in my view, of urbanization. People are moving to the cities, and they're starting to consume very differently. The culture changes. You no longer cook your own food. You eat out. That's why maybe Burger King is a great investment
because you just hit the sweet spot right there. You no longer entertain yourself in a community, which I guess is a bit of a loss, but you go and look for entertainment elsewhere. People unfortunately tend to get sick more often in the cities, or they care about their healthcare more. So the healthcare is an opportunity, and definitely with the younger population and urban population, education becomes an opportunity. And I think the government has been doing a fantastic job of actually extending opportunities for people, for private sector, to come and interact through private-public partnerships in education. And I think they're doing a great job now in healthcare, where it's going to happen. Where reforms are still needed, I guess, and I think that KCM is working on these initiatives, is that you need to bypass perhaps an inefficient banking system and allow for people to go into penny stocks, allow for people to channel their small savings, but savings nonetheless, not through the banking system, but directly to capital of the companies. So that's my experience, and I guess as panel goes on, I can share more. Fantastic, thanks. Before we get to Timur, let me turn to Pavel. You recently served as president, CEO, and chairman of TPS Capital, a highly respected investment firm involved in many sectors in Russia. Can you tell us about your experiences in private investing in Russia, how the Russian market evolved over the 2 decades plus that you've been working in it, and what experiences and lessons that might give us as we think about Kazakhstan, another resource-rich country in the region? Okay, thank you. I think I will speak Russian because it's for the audience, it's a little bit better, that's my feeling. Я бы хотел остановиться на нескольких моментах особенностей private equity в странах СНГ. Они состоят в следующем. Первое. Сами рынки private equity, они больше контролируются частными крупными инвестиционными фондами, конгломератами, можно сказать, олигархами, и государством, нежели классическими private equity фондами, как это принято на Западе. Есть несколько причин, почему. Собственно говоря, почему у нас в России и в Казахстане нет KKR, нет Blackstone, нет TPG, больших инвестиционных миллиардных фондов. Ответов несколько. Первый. Для успеха private equity нужны 3 вещи. Нужен deal flow, то есть это поток сделок, нужен execution, то есть как эти сделки исполняются, и нужен exit. С точки зрения deal flow, нужно понимать, что private equity классический, западный, это инвестирование очень крупных сумм в существующие бизнесы, которые находятся либо в distress, либо требуют реструктурирования, либо это leveraged buyout и так далее. К сожалению, на развивающихся рынках, таких как Россия, как Казахстан, очень сложно получить к сделкам $1 миллиард доступ, потому что эти сделки совершаются либо государством, либо частными миллиардерами-собственниками. И просто в силу непрозрачности этих рынков фонды, как TPG, они не могут зайти и купить компанию. И больше того, как говорится по-русски, а кто же им даст? Да? Соответственно, эти сделки идут в другом сегменте. Как это улучшать? Как эти вопросы улучшать? Это вопросы прозрачности сделок, это вопросы международной отчетности, вопросы корпоративного управления и так далее, чтобы западные инвесторы могли получать доступ к этим сделкам. И это изменение институциональной среды. Без этих изменений институциональной среды иностранные инвесторы, как они могут прийти? Они могут прийти, но в содружестве с государством. Таким образом, например, если делается от государства какие-то гарантии того, что инвестор будет получать доступ к этим сделкам, не возникнут какие-то в будущем сложности с, будем уж говорить открыто, с отъемом этого бизнеса. И это может осуществляться либо государственными гарантиями, либо созданием специальных инвестиционных фондов, которые соинвестируют вместе с западными инвесторами. И то, что мы видим в России, это целый набор фондов, которые занимаются таким образом привлечением инвестиций в страну. И это и Российский фонд прямых инвестиций, это и Роснано, это фонд Сколково, которые занимаются своими конкретными направлениями и развитием. Следующий момент. Если мы говорим о устойчивом развитии. Устойчивое развитие,
что это такое? Да? То есть это создание что-то нового. Я понимаю так, что да, может быть, очень многие хотели бы зайти и инвестировать в сырьевой сектор, да? Или в крупные промышленные предприятия, которые уже существуют, и там в кавычках навести порядок. Но навести порядок в западном понимании это довольно часто уволить большое количество людей. Да, понятно, улучшить corporate governance, но с другой стороны может пострадать социальная сфера. В таких странах, как Россия, как Казахстан, я считаю это неприемлемым. Поэтому применение private equity и venture capital на своем опыте в России я вижу в новых, так называемых новых отраслях. То есть это и IT, это телеком, это недвижимость, здравоохранение, это новые отрасли энергетики. И из своего 15-летнего опыта создания крупных конгломератов и реформирования компаний от $1 миллиарда до нескольких миллиардов долларов, я вижу, что действительно огромная стоимость инвесторами может быть создана в этих отраслях. И таким образом мы создаем новые рабочие места, мы создаем новые отрасли и новые точки роста. Соответственно, в отраслях в этих важно поощрять государством привлечение иностранных инвесторов и создание некой среды, и среды, в которой инвестору будет комфортно. С моей точки зрения, в Казахстане делается достаточно много в этом направлении, это создание финансового центра. И то, что Казахстан поощряет людей, которые получили западное образование и приехали реализовывать назад на родину, и это все вместе создает ту самую среду, в которой могут возникать эти новые бизнесы, которые нужно поощрять, привлекать иностранных инвесторов и которые будут расти, создавать точки роста. Здесь я бы особо хотел остановиться, вот как я говорил, deal flow, да, поток сделок, это мы немножко обсудили. Второй момент – это execution, то есть исполнение. И здесь очень важно, на мой взгляд, это человеческий капитал. Потому что без людей, которые имеют качественное западное образование, мы не можем совершать рывок. Я в свое время постоянно нанимал выпускников из Стэнфорда, и Гарварда, и Уортона, я сам выпускник Стэнфорда. Но здесь очень важно проводить такую границу. Да? У нас в России было в 2000-е, в 90-е мода на экспатов. И действительно платили бешеные деньги, приезжали иностранцы, которые не говорили по-русски, не понимали местную специфику. И довольно часто это был такой failure. У нас эта мода прошла. И прошла она, собственно говоря, почему? Да? То есть важно не то, что человек закончил Стэнфорд там, или Гарвард, или там, Уортон, да, или Колумбия. А важно еще и в том, что человек понимает местную специфику, человек умеет работать в этой стране, он любит эту страну, и он хочет принести пользу этой стране. И мой подход всегда был, я скорее возьму выпускника, неважно, западной бизнес-школы, и который умел работать за рубежом, но не экспата, а человека, который отработал руками в Сибири, да, который почувствовал, как реформировать крупный промышленный завод, и который не боится минус 30 мороза и сложностей разговора с рабочими или с местными органами, потому что этот человек, он будет понимать, как создавать value, стоимость в западном понимании, то есть он будет понимать, что нужно производственное предприятие реформировать, смотреть на конкретные точки, да, как создается стоимость в западном бизнесе. С другой стороны, этот человек будет не бояться и не пассовать перед сложностями и регуляторной среды, и общения с местными органами. Он будет понимать, что нельзя с рабочими разговаривать на английском языке, условно говоря. Да? Он будет понимать, что такое социальная сфера в этом, и что это, например, градообразующее предприятие. Здесь нельзя просто взять всех уволить, и пусть они сами как-то выживают. Да? И вот как раз вот эта вот очень важная вещь – это люди. И без вот этих вот людей, без качественных людей, вы не можете совершить трансформацию, совершить рывок. И дальше последний момент – это экзит. Да? То есть как вы выходите из инвестиций, то есть вы должны достаточно дешево зайти в инвестицию, вы должны качественно отреформировать бизнес, вы должны выйти. И здесь тоже вопрос такой. В силу не сильной развитости публичных рынков в наших странах, и, допустим, российский фондовый рынок, он не настолько огромный,
огромный, как нью-йоркский или как лондонский, да, и рассчитывать на то, что вы любую компанию выведете на IPO и на этом заработаете, довольно сложно. Соответственно, вы должны понимать, как вы из этого бизнеса будете выходить, кому вы продадите. И здесь тоже очень важно сотрудничество с государством и понимание, какие бизнесы будут развиваться, какие бизнесы покупать. И в частности, я это очень сильно наблюдал у нас в Стэнфорде. На борде Microsoft, она сидит на борде Google, она сидит на борде Facebook. И она не просто там сидит, она знает, какие технологии и какие компании потребуются в будущем через 5 лет. Соответственно, фонд Sequoia, он инвестирует свои миллиарды долларов в те компании, которые он понимает, как он сможет продать. И далеко не факт, что эти компании выйдут на IPO. Но зато он знает, что Google купит вот эту новую технологию. Соответственно, что можно сделать у нас, и что я вижу делается в России, да, и то, что на Петербургском форуме, да, Владимир Владимирович говорил, о том, что нам нужно двигаться в то, что крупные корпорации должны создавать свои собственные инвестиционные фонды. Мало того, что у нас есть в России Сколково, да, и есть институты развития, которые поощряют инвестиции, но и без спроса крупных корпораций, таких как, например, газовые отрасли, в нефтяной отрасли, без спроса на инновации, эти инновации не будут появляться, не будут финансироваться. Когда появляется спрос на инновации, то появляется группа инвесторов, которые финансируют стартапы и angel investor на ранних стадиях, которые вырастают в корпорации, которые потом покупают уже крупные структуры. Если мы понимаем, что у нас в газовой отрасли нужны новые технологии, или у нас в альтернативной энергетике, в зеленой энергетике нужны новые технологии, и мы говорим о том, что мы поощряем инвестиции в это стартапов, тем самым мы, создаем рабочие места, новые компании, которые растут. С другой стороны, мы понимаем, что иностранные инвесторы или местные инвесторы, они войдут в эти компании, потому что они понимают, что через несколько лет крупные газовые и нефтяные компании будут иметь спрос на покупки. Тем самым мы гарантируем этот самый экзит. С точки зрения выхода через IPO, это такая палка о двух концах. То есть, с одной стороны, в России и в других странах СНГ было создано достаточно большие состояния на выходе на IPO. С другой стороны, мы достаточно часто видим, что слишком высокие нормативные требования IPO, которые налагаются на компании, они приводят к тому, что не совсем удобно становится государству этими компаниями управлять. Спасибо. Thank you. A lot of great material for us to come back to during the discussion. Just before we move into the broader discussion, Timur, I have a couple of questions for you. You are a principal at Blackstone, which is arguably the world's most prestigious and respected private equity firm. So my two questions for you are, one, how do you think about Kazakhstan and the private equity opportunities here versus the global set of opportunities? Because as a firm, you are looking at opportunities all around the world. And maybe before that, you have a rich experience in doing private equity in developed markets. What do those lessons teach you and teach us about where this market needs to go for private equity to play the role that it can play in an economy and in a financial market? Sure. Thank you, Aniket. Pleasure to be here. Thank you for giving me an opportunity to participate. I'm a native of Kazakhstan myself, but spent most of my career in the United States, so I'm looking a little bit outside in. So I don't have the wealth of local experience that some of my co-panelists have, but I can hopefully comment from the point of view of somebody who knows and loves the country, but perhaps has a bit more an outsider perspective on the market here. I would say the main observation I have about private equity in the developed markets is that private equity is just like any other asset class is a tool that's designed for a particular purpose. And the purpose is housing investments that have long horizon required to realize value. So it's an orientation to hold for 5-7 years or maybe longer. Some of the more recent private equity funds have
holding horizons of 10, 12, 15 years, which usually implies that it's a tool that's used to invest in assets that require fairly deep transformation to create value. It's also a tool that's used to address opportunities that have unusual, non-standard risks. Because unlike public markets where everything is standardized and designed for, originally retail investor, now mostly institutional investors, but nonetheless designed with fairly standard set of parameters in mind, private equity tends to address opportunities that require much more customization. And those are really the features that create an opening for private equity investors in the developed markets. A lot of the other things that I would talk about have already been touched upon. Obviously, developed markets have the benefit of predictable regulatory system, developed financial markets, and just the mindset that's trained over the years that the industry existed. Those would be some of the challenges for Kazakhstan, but some of the things that maybe at earlier stage here also present opportunities. I think somebody commented earlier that this is a small market. This, while presenting some challenges, also presents a big opportunity, and now I'm getting into the second question: how would we think about Kazakhstan vis-a-vis other markets? The opportunity presented by the size and scale here is that this country, my country, has an ambitious and strategically minded government that has a set of priorities that it's willing to put resources behind. At the scale of Kazakhstan, that kind of behavior can produce very visible results relatively quickly, because we're not trying to move a super tanker, we're trying to move an agile ship. And private equity, being the asset class that can adapt to an unusual risk profile and that can think long-term, is the right asset class to align with this set of strategic priorities. So absolutely, like many speakers commented, private equity in Kazakhstan will require a partnership with government. But the exciting thing here is that that kind of partnership can yield results that will be visible on a scale of this country. And that is really the opportunity. This is something that distinguishes Kazakhstan from a lot of other markets. It's a place where alignment with a government that's increasingly transparent, increasingly ambitious. This event and a few other initiatives recently, I think, very clearly indicate the desire to modernize and create conditions for successful investing here. All those things present opportunities to partner with government, partner with state agencies, and invest in strategic industries and create opportunities that are hard to replicate elsewhere. Fantastic. Thank you very much. So let me put a question out for the panel, and we'll see where the conversation goes. Love your take on Kazakhstan through the prism of different sectors. This is, of course, a natural resource rich country, but as we heard from Orhan Basar, there's a lot of other trends and opportunities that are happening at a country level. Is private equity only focused here on commodities and infrastructure? Or how do we think about the different opportunity sets in the services, in consumer goods, and other sectors that are driving the new Kazakhstan? Maybe I'll turn to you, Orhan Basar, to start, and then we can move on. In our funds, by the mandate of the funds themselves, to invest into natural resources. But I'm sure that that's a completely different subset, and perhaps a very interesting subset of investment opportunities. We have also just recently started to invest in agriculture. But in general, as I mentioned before, there's three trends that, again, it's something that we believe, maybe others view it differently. They will be driving the opportunity set here. So definitely, you're seeing a lot of the B2C emergence here in retail businesses, etc. The issue is the scale, of course, and the traditional private equity houses with the deals like Pavel was mentioning, up to $1 billion,
probably will not be interested in that. But I know that it's a different subset of opportunities. Roland will speak to that. At the end of the panel, he will show us that, Kazakhstan as a country presents a great, not just a local infrastructure, but a throughput, part of the whole, economic reorientation that's happening in the world, and that's a different subset of opportunities that I will not speak to. But I wouldn't dismiss out of hand Kazakhstan's ability to create a very vibrant and, I think, sustainable middle businesses. And our role as a private equity is to take them from that, or meet them halfway, meet them in this precarious stage where just growing, and they've grown enough to become, a bigger business, maybe a regional leader. Maybe it's a company that's going to start exporting their, consumer goods to the region, and we don't have to limit ourselves just to Kazakhstan. If you look around, with Uzbekistan opening, I believe we can foster regional cooperation that will bring, prosperity to all the countries. I think that's another, sustainability goal. You need to have prosperous and stable neighbors. And I think that the Kazakh businesses can explore that. They can also explore opportunities that China definitely presents to them. Perfect. Roland. Yeah, just to pick up on that, when you're looking at any investment opportunity, whether it's in Russia or Kazakhstan or globally, you're basically looking for three things. You're looking for something that offers value, something that offers growth, and something where there's a catalyst for change. And in Kazakhstan, that often comes, I think, in areas that are outside of the oil and gas sector, outside of the natural resource sector. There are opportunities there, but if you think about where you're going to see value, growth, and change, it's going to come in the consumer market, potentially in infrastructure, given the investment that's going to go into that sector, in finance, logistics. There are many sectors which will go through a lot of change that are undervalued at the moment because of the absence of capital coming into the country, and which can generate substantial growth as they go through that change. So I think those are the opportunities that are there. And just to pick up a comment that was being made earlier on, I think by Timur, when we're thinking about private equity in Kazakhstan, often we talk about the challenges that are faced by private equity, the absence of an exit strategy, the absence of deep capital markets in the country, the amount of bureaucracy that sometimes exists. All of those things are the case in Kazakhstan. They're also the case in Russia. But those barriers actually, the government, when a government is willing to try and change, which I think it really is very much in Kazakhstan right now, to bring the expertise that we have as private capital managers to work alongside the government and meet those challenges, and thereby open the opportunity up to, in the future, the likes of the large multinationals like Blackstone to come into the market. So, to me, the barriers that exist actually offer the opportunity to make better returns in Kazakhstan and places like Kazakhstan. So just piggybacking off of that, it seems like one of the important aspects here is local knowledge and local experience. And this is a point that was made earlier about Russia and also here in Kazakhstan. How, as private investors, do you actually develop that local knowledge that moves beyond the headlines and moves beyond the sort of facile descriptions of a country to really understand what's going on outside the capital cities and the opportunities that are there? Aydan, maybe I can turn to you for some of your experience in this space. I wouldn't overestimate the local knowledge because the world is pretty much global. You have social networks, you have press, internet, and looking at our team, for example, we have a multinational team, and in fact, the day-to-day business is run by a European guy who doesn't speak Russian or Kazakh, but who is based in Kazakhstan. There are local people with some international experience. So I would say that it's more important in countries like Uzbekistan or Kyrgyzstan when
it's not about figures, it's not about financial model, it's not about that, it's more about how to deal with the head of the local police or how to talk to some politicians and so on. But obviously it's a kind of expertise you can buy and you can get. Yeah. Coming back to the previous question about Kazakhstan and oil and gas, and that's a kind of dilemma I'm thinking about for a while, because if you look at what's going on in the world, all these Tesla stories and all that, in order to invest in Kazakhstan, you should be a big believer into oil and gas. Because despite all the efforts to diversify the economy and create some new industries, it's still a long way to go. And if you are such a believer in oil and gas, maybe it's better to buy oil and gas rather than retail or other businesses, so just go to the core of that. Another question, if you believe in oil and gas, maybe there are other places in the world where you can put your money and to get more profit out of that. If you are not believer in oil and gas, then don't come here, or what is that? And it's a kind of it's a question I cannot find answer for myself, and I think we live in the world that's changing pretty quickly and somehow unpredictable, and unfortunately we're not sitting on the board of Microsoft like Sequoia to make our judgment about that. But once again, we have to go and to find out some special opportunities, some special deals, and maybe that is what is the local expertise and the local presence. It brings you, it allows you to be in the right place in the right time. That's the purpose of that. Can I just jump in here? I want to challenge just for fun, because otherwise we're just going to keep talking. You know, we're talking about private equity as if it's a uniform thing. It's not. So let's just make sure the audience understands. $2 billion investment versus a $10 million investment, very different parameters, very different risk reward, very different strategy. So contextually speaking, yes, oil and gas, gotcha. Yes, processing. But let me give you a little bit of experience of perhaps Brazil. Okay? I remember when Brazil, no one paid attention. No investment banker wanted to go there. Brazil looked at its vast agriculture, land opportunity, and decided to become an agro-tech hub. They maximized the processing of agriculture. They went out and started to have efficiencies in technology, not just creating the next Microsoft, but from seedling development to the processing of being able to develop agriculture, to the ways of getting to product efficiency. There's a lot to go, but they became leaders, and they started actually to grow their internal market. That's going out and buying international companies. I go back to my original point. The government, and you look at KCM and all the sponsors here, have to be focusing as well as in innovation. Private equity that brings in innovation. Innovation is not a fit-all term. Innovation can be the next Microsoft, the next Google, the next agrotech. It can also be processes and logistical improvements within a value chain that makes your company or a small company or medium company or a large company more efficient. And I think that human capital development towards that, strategic partnerships through private equity to transfer knowledge and human capital development, there's absolutely no reason why private equity cannot be a tool for innovation in this country. You have the education, you have the people, you have the want, you have the support of the government. I mean, let's be very clear. You have the AIFC coming out, taking away a lot of the legal risks, ushering a lot of the investment. So I think that innovation is something that we should consider, not just a traditional, let's get another shopping mall. Let's look at ways that we, Kazakhstan, can create a competitive advantage. Brazil looked at that. Asia looked at that. And they leapfrogged economically. Your competitive advantage is one of the agendas that private equity should fit within the policy of government. And I just wanted to make sure we keep that in mind.
Yeah, let me build on that. I think that is exactly right. The analysis of natural competitive strengths is probably first step in defining the sectors that are attractive. And it's also definitely true that private equity is not a uniform asset class. There are different scales, different structures that are involved. So when looking at Kazakhstan and thinking about which sectors attract what flavor of private equity, sectors that are globally relevant, where Kazakhstan has comparative advantage in trade, are probably the ones that would attract the likes of global multinational firms because they enable scale, and also that is where foreign firms can add some value by transferring technology, transferring best practices that are frankly the same in this sector everywhere in the world. And that's already happening in Kazakhstan via foreign direct investment. So the oil fields are developed by oil majors today with obviously the collaboration of local national producers as well. So where private equity could play a role is helping develop the ecosystem around that. There's a whole world of services that surrounds oil and gas, metals, and so forth. Those are labor-intensive industries that can create jobs, that can create human capital development opportunities and profits for investors. So that's an interesting space for private equity. The other advantage the country has outside of the primary industries is just its geographic location. So being at the crossroads of Eurasia is valuable. So transportation and logistics is another sector where large foreign private equity firms can be relevant. When it comes to consumer and retail sectors that generally focus on local market, that's probably where funds that originate locally and that operate locally will always have an edge, and that's where private equity at a different scale of a different kind will always be the right solution. So the answer, of course, is, as always, not singular. I have a friend who recently went into a large tech investing company, and I gave him a call and I was asking him about tech. How do we get involved in tech? There seems to be a lot of money that you can make in tech. Everybody's investing and making these enormous returns. And he said to me, Roland, you dinosaur. Everything nowadays is tech. Having a tech fund is almost becoming irrelevant. Every industry that you go into, in some way or another, is connected to technology. If you invest into retail, you're investing in some way in technology, finance, logistics. And I think in Kazakhstan in particular, the scope for change in all industries is still large. You don't actually have to be investing into a specifically tech company. You can be bringing new ways of doing business and new ideas about how to do business in almost any area. And it's those efficiency gains that will really drive value and change. Fantastic. Let me move the conversation to partnerships and the role of the government. We heard, I think, from all of you the importance in some regard of how government can help facilitate investment, they can mitigate certain risks and so on. What would be one or two very clear areas that you all think the government of Kazakhstan can support and help drive the private equity industry? Very specific, based on your experiences within the country and also externally. Yeah, please. Of the shopping malls. As long as you innovate them, I'm fine. Look, it's okay. I'll We talk can about talk about shopping right? malls too if you want to. Look, I think that full disclosure, we invest into a chain of cinemas. You create a chain of cinemas. Okay, people come and watch the cinemas. The old model where you have a standalone theater doesn't work. Okay, we don't have the population density that would allow a lot of street retail. People go to the mall and there is a multiplicative effect. Besides, there is technology, as you said, Roland, right? And then the malls start buying, and for instance, the local grocery stores start buying in mass, in bulk, which actually stimulates production in bulk, stimulates industrial standards, etc. As for the technology investment role, I think the guys who do tech in Kazakhstan, and I know some of them, they are not competing for the Kazakh money or private equity money locally. They go to Silicon Valley.
it's fairly obvious. So if we talk about that, then we have to say the money that comes into the economy, stays in the economy, multiplies in the economy, rather than elsewhere. I mean, tech is fantastic if you have a gaming company, et cetera, but they're on a completely different level. The difficulties, as you mentioned, they're numerous. I guess sometimes it's actually useful to know Akim of Taraz as well, but they shouldn't be construed as an again, I think this overarching theme here is an obstacle, but it's a challenge and an opportunity. So going ahead with that, like with open eyes, with full knowledge that you can do that, really helps you. We are doing deals that are between $5 and $10 million. Transaction costs alone, they constitute a huge amount compared to the big deals. And the fact is that if you do due diligence for a $100 million deal, it still costs you the same as for $5 million deal. So there are a lot of tiny, teensy little details and aspects, but if you're committed to doing it, looking at the local ops, then you have to very clearly and openly acknowledge that you're willing to be in this market. Of course, there's 160 countries around the world, but for whatever reason, you have to. And the government, the way it helps and the way they could help us, it's legislation. Of course, it's not a secret. A lot of people are trying to create. Either taking the investment vehicles offshore altogether and creating them under the English law, or they're trying to construe this, shareholders agreements, etc., within the limits of Kazakh law, but obviously knowing that there are gaping holes in that. Minority protection is a big thing. How do you make sure that your rights as a minority shareholder of say 25, 30% are as good as 50? Those things. And Astana International Financial Center, you can be very cynical about it and say it's going to be a flop or whatever, but I think unless you try it, it's like one flew over the cuckoo's nest, unless you try, you never know what's going to come out of this. Marcia, I think you have a comment there. I think that you see the government actually moving towards addressing some of the issues. Even if we talk about the Astana International Financial Center, the mere fact that they now will be under English law is a huge step forward in terms of the government support. I mean, one of the things we can't make believe that it's not important, it is a game shift for investors. I routinely talk to investors in New York and around the world who say, okay, well, give me more about the AIFC. How can I actually have that English law protection? What exactly are the qualifications to come? They're paying attention and they're sitting up because they want not only the incentives, but they also want the protection. So I think that Kazakhstan is making some inroads. And as far as I remember, in terms of minority rights, Kazakhstan actually increased in the world ranking. Okay, so there's another thing. Let's not get beholden to passé knowledge. You need to innovate your knowledge as well. You need to be up to date on what's happening. Kazakhstan has improved its minority ranking in terms of shareholder protection. Kazakhstan is coming in and saying, for certain sectors within the Astana International Financial Center, we're going to have English law. We're going to give incentives. We're making worker passes to come in a lot easier. There's a lot of very positive moves forward, and it's very good for the country to actually embrace them because they will provide extra channels of investment into the country. Just think about this. If the AIFC, which I hope is successful, you're going to have more international investors coming in, bringing more knowledge, being part of the policy narrative that you want, looking for auxiliary services, transferring knowledge, and everything we discussed here, from the way you put your shopping malls to technology, is all innovation. It's all innovation. That's why I keep saying not technology, I say innovation. So I think that these type of moves have to be ushered and supported and nurtured. And again, what Blackstone, that I know very well, does and looks for is different than what Ambassador looks for or what IDAN looks for. So let's stop only dictating what external investors want. We need to start creating an environment where internal investors from all levels of private equity investment are nurtured to create an environment of culture. And so that's what I think is important. Having that tension is very important. Having that development is very important. If I may come back to your original question,
I think there's a general framework for thinking where the government can step in, and it's actually not that different from a framework one would apply when thinking about securitization in a private market. Securitization is basically a process by which risk and return is matched to the right investor. So an investor that does more diligence, has more control, tends to take more risk and earn a higher return for doing that extra work. A part of that is some investors can bear certain risk, and other investors can bear certain other kind of risk. So, and that usually is dictated by who has best way to diligence that risk, to understand it, has the most information about it. So with that framework in mind, what are the areas where government fundamentally has more information and can quantify and diligence the risk more than the private investor? Those areas are the direction of regulatory change and things like currency. So those probably are the two risks that are very difficult for private sector to bear. So anything that the government can do to insulate the investor from those risks will stimulate capital inflow, because all other risks related to whether the enterprise works out, cyclical economic risks, global commodity pricing, all of that is fair game for private sector to study and understand. But specific currency, specific regulatory environment, those are the things that the government fundamentally knows better and can help manage. And building on what Marcia said, I do agree that the financial center and a special economic zone here in Astana is definitely a step in the right direction. Obviously, it's early days, but hopefully it's off to a good start, and it will demonstrate its effectiveness, and that will attract some interest. Great. Well, I think it's now time we open it up for questions and answers from the audience. So let me turn it over to all of you, and you can ask your question in English or in Russian, and it can be directed towards one of the panelists or to the entire panel, please. And please, just if you can introduce yourself too. Do we have microphones? Okay. So I can Yeah. if you wish, I would like to ask questions to two speakers. I'm done and private. So can I answer the Russian? Sure. So, когда вы говорили, что Казахстан сейчас... Когда вы сказали, что Казахстан по сравнению с 15 лет назад он стал более привлекательным. Почему? И второе, какие сферы стали наиболее привлекательными, по вашему мнению? Это вот вам. И Павел, если вы инвестировали в Казахстан, куда бы вы инвестировали в целом? А я сказал, я сейчас буду второй Спасибо большое. Я немного уже говорил, что нам повезло начать наш бизнес в тот момент, когда цикл нефтяной цикл только в начале был. То есть легко развивать бизнес, когда все растет, и экономика растет там 10 лет подряд или 12 лет подряд высокими темпами. То есть в этом плане нам повезло. Но другая проблема, что активы становятся дорогими. И этот феномен описан экономистами, да? И поэтому в какой-то момент мы решили, что Казахстан стал непривлекательным из-за того, что дорогие активы. Я не беру вопросы регуляторные, вопросы, насколько у нас независимы суды, насколько высок или невысок уровень коррупции, насколько правительство предпринимает усилия по улучшению делового климата. Оно где-то происходит, что-то становится улучшается, что-то ухудшается, но базово, если посмотреть фундамент, то все опять же упирается в цены на нефть. И после того, как наступил кризис, который считается, что он продолжается в Казахстане, но в мире он давно уже закончился, но тем не менее наш народ уверен, что кризис продолжается, тем не менее мы пришли к какому-то новому уровню понимания цен, которые стали более реалистичными. Наконец-то какая-то происходит очистка в банковском секторе, которая необходимый вот этот вот поток
крови в организме, да, деловом улучшить. Ну и опять же, что еще происходит, это то, что я упомянул, что в Китае растут доходы населения. В этой связи мы уже не выглядим настолько уж дорогими по сравнению с ними, как место для работы. Поэтому Казахстан становится снова более привлекательным, как мне кажется. Ну, обычно принято вот последние годы достаточно критически оценивать, что происходит, но меня немного поражают темпы роста экономики в этом году. Я как бы боюсь загадывать, но у меня хорошее ощущение, что цикл заканчивается, что может быть и оно и надолго, и хорошо. Хорошо бы было, конечно. Но опять же нужны вот эти вот институциональные вещи, о которых мы говорили, чтобы привлекательность страны улучшается, мне кажется, не сколько от форумов, хотя они, может, иногда тоже нужны, а от каких-то там вещей, там суды, независимость, там отменили визы, да, вот, например, гражданам OECD, да, и, на мой взгляд, оно больше сделало, да, чем очень много других вещей, хотя, в общем-то, денег больших не стоило и произошло лучше. Ну, в общем, мы Казахстану снова стали более оптимистичны, ну, как инвесторы, да. Понятно, что это подход инвесторов, это не подход правительства или там государственных организаций, которые не должны так смотреть на эти вещи, да, у них другие еще факторы в голове, как то создание рабочих мест, создание новой индустрии и прочее, и прочее. Но если взять вот, ну, чисто умозрительный подход инвестора, мне кажется, ситуация улучшается и привлекательность повышается. Опять же, нужно искать специальные возможности, то, что называется special opportunities. Мне кажется, вот реструктуризация банковского сектора, она может создать множество возможностей в этом деле. То есть недорасчищенный банковский сектор, он создавал слишком много диспропорций каких-то ценовых на рынке недвижимости, какие-то нереализованные залоги, скрытые плохие кредиты. Оно создавало очень много иллюзий по поводу стоимости активов. В связи с расчисткой банковского сектора, я надеюсь, что оно еще больше придет к реальности. Вот к теме инвестировать в нефть или инвестировать в проекты в Казахстане. Да, с одной стороны, да, есть прямая зависимость между ценами на нефть, между курсом национальной валюты и между индексом рынка, да, фондового. Как обычно чаще всего инвесторы оцениваются? Инвесторы оцениваются, вы лучше рынка работали или вы хуже рынка работали. Да? Если мы посмотрим, например, на рейтинг Forbes самых богатых людей и попробуем разложить так называемых ветеранов Forbes, да, российского, которые в нем присутствуют много лет, и сравнить их рост благосостояния с индексом РТС российского рынка, то мы видим, что они росли в 3 раза больше, чем РТС. То есть это прямой ответ на вопрос, что окей, цены на нефть колеблются, индекс РТС тоже колеблется, но эти люди, они зарабатывают в 3 раза больше. А дальше мы попробуем разложить, отвечая на ваш вопрос, куда можно было бы инвестировать, за счет чего они зарабатывают в 3 раза больше, чем РТС. И есть несколько ключевых факторов. Я бы сказал так, первое, да, первый – это консолидация отраслей. И я бы привел несколько таких простых примеров. Вот был Новороссийский порт. Это сотни компаний, которые каждый занимался какими-то маленькими своими кусочками. Это бизнес достаточно криминальный. Это бизнес абсолютно непрозрачный и абсолютно не платящий налогов. Пришел инвестор, который жесткой рукой навел порядок. И он консолидировал этот порт в одно юридическое лицо. Навел там полный порядок, сделал международную отчетность и вывел на IPO. Эта компания была единственная компания на emerging market, инфраструктурный порт, который был выведен на IPO. Сколько заработали инвесторы? Инвесторы заработали $1 миллиард. Да? Значит, второй пример. Сейчас, ну, как только что мы обсуждали, банковский сектор. В банковском секторе достаточно много долгов, и он плохо управляется. Если банковский сектор консолидировать профессиональными игроками, то появляются крупные игроки, которые
понимают, как создавать value, как работают скоринговые модели, как зарабатывать деньги. Через консолидацию создается стоимость, и инвесторы зарабатывают. Соответственно, это вот первый сегмент. Да? Второй сегмент, на который бы я смотрел, это улучшение качества корпоративного управления в государственных структурах или в крупных структурах с значительным государственным участием. Далеко не секрет, что довольно часто компании с крупным государственным участием неэффективно управляются. Если мы приводим в эти компании крупных инвесторов, которые внедряют современные практики управления, повышают corporate governance, автоматически растет стоимость. И здесь примеров миллионы, да? То есть это те же самые 2000-е годы довольно многие иностранные инвесторы занимались так называемыми active financing, да? То есть они покупали миноритарные пакеты в крупных компаниях, находили их неэффективности, делали их публичными, и эти компании реформировались на пользу государству. Если говорить, например, российский пример, ну вот самый последний пример, которым я занимался, да, аэропорт Шереметьево. В аэропорте Шереметьево основной акционер было государство. Мы, как частные инвесторы, посмотрели, что мы можем реально создать value, если мы построим дополнительный пассажирский терминал, дополнительные подземные переходы и консолидируем бизнес весь аэропортовый, который наполовину основной бизнес государственный, другой бизнес, очень много бизнесов вокруг аэропортовых негосударственных, такие как транспортный бизнес, то есть это карго-бизнес, duty-free, реклама, гостиницы и так далее. И дальше получилось так, что если инвестор инвестирует $1 миллиард, наводит порядок, строит новые терминалы, четко совершенно с западными инвесторами, западными консультантами с BCG мы отработали, какая бизнес-модель, какой пассажиропоток, как мы обслуживаем лучше клиентов авиакомпаний, как мы создаем value. И таким образом получается реформирование государственной структуры, когда входит в государственную структуру инвестор, причем это инфраструктурный проект, да, огромный государственного значения. Но частный инвестор вносит свой $1 миллиард живых денег, улучшается value, который создает аэропорт, и, соответственно, улучшается качество инфраструктуры для страны. Это второе направление, на которое бы я смотрел. Третье направление, на которое я посмотрел, это то, что я говорил, все новое. Да? И здесь достаточно простой пример — банк Тинькофф. Банк Тинькофф на настоящий момент это крупнейший онлайн-банк в мире. Запущен с абсолютного нуля. То есть господин Тинькофф занимался совершенно другими бизнесами, не банковскими всю жизнь. В свое время взял себе консультантов, они посмотрели на рынок, и он построил по примеру, который он подсмотрел у нас в Силиконовой долине в Стэнфорде, рынок банковских карт. И он построил банк, который не имеет ни одного отделения. При этом этот банк сейчас оценивается в $1 миллиард. И я считаю, что такие возможности совершенно точно вот по этим всем трем направлениям есть в Казахстане, и их нужно реализовывать. И на них можно заработать значительно больше, чем рынок РТС, рынок местный растет, да, и чем волатильность на нефть. Я думаю, что... Спасибо. Great. Я Александр, спикер. У меня специфический вопрос. В Казахстане в основном каждое государство, компании. Вот. И так получается, что... Sorry, we can't. Can you turn on your mic, please? The translators need you to have the mic turned on. И нас компании... Меня зовут Руслан, и спасибо спикерам. Я хотел спросить следующий специфический вопрос. В Казахстане private equity занимается в основном государством. И госкомпании создавали и создают дочки-фонды private equity для того, чтобы решить вопрос своих distress assets, которые есть в группе. И мой вопрос такой: помогает ли такое как бы создание решить вопрос distress assets, то, что в группе создается другой private equity фонд, и это переходит в equity и так далее. Вот, это, если, и вопрос второй, если это помогает, то как должен быть структурирован такой фонд? То есть это должна быть активная команда или это должна быть независимая команда? Я бы хотел ответить вопрос к Павлу и к Тимуру, вашего российского опыта и вашего зарубежного. И второй вопрос у меня к Тимуру. Какие вы склонны видите на Казахстане? Ну,
Очень такой важный вопрос. Я этой тематикой достаточно много занимался. Я когда вернулся после Штатов, после Стэнфорда в Россию, как раз возглавил такой фонд, который Distressed Assets в Промсвязьбанке, и, соответственно, он образовался из-за огромного количества активов, которые банк кредитовал. И это было больше 100 отраслей, и мы не знали, что с ними делать. И здесь, отвечая на ваш вопрос, да, это коптивная команда, но это команда, как я вот говорил, да, то есть как я люблю, люди, которые прекрасно понимают, как создается value и как западное образование, западный опыт, но любящие и не боящиеся специфики России. Дальше структурирование этой вещи, самое главное, это какие вы ставите key performance indicators, да, как вы мотивируете команду. Главное мотивировать команду от создания стоимости, то есть как вы создаете shareholder value. И вы смотрите, окей, у вас есть банковские активы на рынке оцениваются times to book value of equity, да, вы должны мотивировать этот банк создавать book value of equity. Неважно, как рынок будет расти или падать, но вы понимаете, что банк, если он растет book value of equity, то он растет в цене. А в медиа, например, бизнесе, который мы медиа, один из крупнейших холдингов построили, будет важно EBITDA, да, и медиакомпании times to EBITDA они оцениваются. Дальше вы смотрите набор, с точки зрения управления, очень важно, как вы управляете. Да? То есть если вы сверху пытаетесь все вопросы решить, у вас диверсифицированный холдинг, ну, как иногда шутят, да, наверху пытаются утвердить, сколько туалетной бумаги покупать. У вас не будет никакой эффективности. То есть наверху у вас должна быть очень компактная команда, как в private equity фондах в западных, которая состоит из инвестиционных профессионалов, то есть таких так называемых инвестиционных директоров, каждый из которых курирует 1-2 актива максимум. И управление идет через советы директоров, через corporate governance и через метрики, которые вы ставите менеджменту, чтобы он исполнял эти цели, которые вы им поставили. И дальше очень важно следить за качеством менеджмента в этих ваших компаниях. То есть вы, по сути, наверху контролируете, как у вас растет ваш капитал, за счет каких факторов, какая стратегия у этих компаний, вы участвуете в выработке стратегии и работаете, чтобы у вас эффективно работал совет директоров. А дальше вся основная ответственность за управление этими компаниями лежит на менеджменте, на генеральных директорах. Но вы должны уметь быстро их увольнять и быстро их менять, иначе у вас изменений не будет. Дальше вопрос из этих distressed assets нужно четко проранжировать. Вот из этих 100 активов, которые у вас есть, плохие. Как я вот в свое время общался с Роснано и в другими крупными структурами российскими, довольно часто мы, когда возглавляем такие структуры, мы видим очень много проблем. И первое, на что есть соблазн броситься руководителю, это на решение проблем. То есть там, где красное, там, где горит, там, где взрывается. Вот это большая ошибка. Нужно стратегически понять, вот из этих активов мы можем что-то большое вырастить, ну, условно говоря, телеком-компанию новую или промышленный холдинг. Нам нужно заниматься его реструктурированием. Мы из него что-то можем большое построить или нет? Если мы понимаем, что вот этот вот рыбоперерабатывающий условный завод, да, или там какая-нибудь кондитерская фабрика нам не нужна, потому что она маленькая, ее лучше продать на рынке, может быть, даже зафиксировать убыток, ну, даже, скорее всего, зафиксировать убыток. Но, с другой стороны, не решать вот эти красные флажки и тушить эти все пожары бешеные, которые возникать будут всегда в таком в проблемном портфеле. С другой стороны, сконцентрироваться на тех четко отраслях, определить, которые будут расти и которые вы четко совершенно строите, бросить туда основные усилия, и тогда у вас, ну, есть такое понятие, все, наверное, на MBA учились, да, sunk cost. Sunk cost, он на то и sunk cost. Это деньги потрачены, они уже утонули. Да? Что с лодкой случилось? Она утонула. Да? То есть нужно понимать, что лодка утонула. Все. И вы тогда должна концентрироваться на то, что не утонуло, а то, что наоборот вырастет. И тогда вы реально из этого портфеля distressed funds, в том числе банковских, создаете очень большой value. И тогда он может выстрелить. Ну, вот, мне кажется, так я бы ответил. Я признаюсь честно, я конкретно с казахстанской спецификой знаком не близко, поэтому ответ дам теоретический. Я думаю, что вывод активов, которые испытывают финансовые трудности в отдельное управление, это, конечно, правильное решение. Как это структурировать, это
вопрос каждого отдельного случая. Я думаю, что в большинстве случаев правильное решение, когда активы испытывают трудности, это организованная процедура банкротства, смена владения, смена управления. И, соответственно, ответ на ваш вопрос, какая должна быть команда у таких активов. Команда может быть внутренняя, может быть внешняя, но она всегда должна быть новая. Потому что если активы испытывают трудности, значит существующая команда по каким-то причинам избрала неверную стратегию. Следовательно, смена руководства – это логичный шаг. Я думаю, что, опять же, не знаком с конкретными деталями, но я думаю, что обычно это как раз и происходит. Поэтому, в принципе, логичный подход. Thank you. Как Аникет сказал вначале, я, к сожалению, не могу комментировать от имени Blackstone, поэтому на второй вопрос оставлю без ответа. Great. We have two last very quick questions, one in the back and then you, sir. And then we're going to have a quick wrap up and then move on to the presentation. So please make your questions brief and the answers brief as well. Здравствуйте, меня зовут Саман, я возглавляю компанию «Ключевые». У меня два вопроса. Первый вопрос к Яну Карибратову. Как вы, как инвестор, оцениваете перспективы рынка недвижимости? Если бы вы зашли в этот бизнес, какой уровень доходности вы сочли бы приемлемым? Второй вопрос к Павлу. Вы упомянули компанию Какова, которая работает без отделений. Sorry, sir, the translator cannot hear you. Can you either speak up or can someone give him a new... Как вы оцениваете перспективы рынка недвижимости основных? Если бы вошли в этот бизнес, какой уровень доходности вы сочли бы приемлемым? Второй вопрос к Павлу. Вы сказали о Тинькофф банке, который работает без отделения. Если бы, возможно ли, как вы считаете, создать похожую компанию на рынке недвижимости, работать без отделений? Я быстро отвечу. Работаем на рынке недвижимости не потому, что это плохой рынок, это большой интересный рынок, просто мы не видим там наших конкурентных преимуществ. Чтобы быть девелопером, нужно обладать специфической экспертизой. Что греха таить, нужно иметь какие-то близкие отношения с местной властью, нужно получать какие-то специальные условия. Но это работа, это как бы экспертиза, которой мы не владеем. И поэтому по поводу этого, а что будет с рынком недвижимости в Астане, я не могу сказать, потому что я не являюсь специалистом в этом. Я не совсем понял вопрос. Компания по недвижимости без отделений. Что это такое? Попробую предположить. Да, в той же самой Силиконовой долине было несколько стартапов, которые были очень успешно проданы недавно, которые занимаются недвижимостью, посредничеством, да, то есть которые заменяют собой риэлторов. И я немного знаком с этим рынком, потому что Промсис Капитал в свое время покупал компанию ЦИАН, и компания ЦИАН сейчас один из крупнейших игроков на российском рынке. То есть это объявление о недвижимости. Но вопрос весь в том, что да, можно ли такие компании создавать, я уверен, что можно. Я думаю, что наверняка они есть в Казахстане. С другой стороны, с точки зрения проблем, которые я вижу, это проблемы скорее, как вы создадите систему, которая будет автоматически обновлять данные, которая будет удалять данные об избыточных квартирах или об избыточных объектах недвижимости. Другой момент – это публичность данных о сделках, потому что, к сожалению, то, что мы видим в России, если сравнивать с Соединенными Штатами Америки, то у нас нет открытой базы данных по фактическим параметрам сделки. Соответственно, вы не можете более четко определять, какая стоимость объектов недвижимости выставляется, какая она более справедливая, какая несправедливая. Если эти вопросы решаются, то да, такие компании можно построить, и как мы видим это на примере Соединенных Штатов, когда любой покупатель может зайти и посмотреть не только объекты в конкретной локации, но еще увидеть темпы роста преступности, какие соседи, какой средний доход компании или жилья и так далее. Но я пока не сильно вижу, что вот у нас это скоро появится. Please. Yeah, now I can. Oh, you're going to do the Russian? Yeah.
Мы услышали сегодня про особенности проекта. Oh, can you turn on the mic? Okay, so we were talking about the private equity market here in Russian case. And also we know that when banking finance is not available, basically private equity should go. But in Kazakhstan, to create classical institutional private equity firm or fund, due to the local legislation, is almost impossible. Because local legislation is very, very strict. It's rather hedge fund legislation, but not private equity. So that's common for my colleagues. Great. Does anyone want on the panel to make a final comment before I sum up the discussion and move into the final presentation? Some last words from our panelists. No? Well, thank you very much. I've tried to summarize our discussion in 10 points, so let me quickly go through them. Number one is that Kazakhstan is at the center, as we heard today, of major global trends. A transition of power from west to east or north to south, a change in the use of commodities, and a global imperative towards infrastructure and infrastructure spending. All of these dynamics will have an impact on positively and negatively on this economy going forward. The second point is that PE, we heard, is not singular, and it's not a panacea towards all the problems and challenges and opportunities of the economy, but it can be helpful, and it can be particularly helpful in bringing new technologies, new ideas, new ways of thinking about business, strategy, and so forth. The third point that we heard today is that private equity is a tool, and it's a tool for a certain type of opportunity. Really, and the tool has two important dynamics to it. One is that the opportunity has to fit within a certain time scale, and secondly is that it's an opportunity that needs customization and customized capital and solutions. The fourth point we heard today is that government can and does play a strategic role in allowing for private equity capital to come in, and that one of the differentiation factors of Kazakhstan is you have a strategic government here that's really thinking long-term about the economy and its own development. The fifth point we heard is around this paradox of the oil and gas and mineral sector in general. And that on the one hand, if you are an investor in Kazakhstan, at some level you have to believe in the oil and gas story. And on the other hand, if you do believe that, are there not other opportunities around the world where you can play that in a better way? And related to that was the debate that we heard that there are opportunities, and many of them that exist outside of oil and gas, and that we shouldn't just view the opportunity set here as one in the natural resources space. The sixth point is around two major challenges that we heard. One is around exits and the lack of a IPO market and experience in that space. And the second is around deal flow. Seventh point I heard is that there is no perfect deal. Each one of these requires new frameworks, new tools, a lot of customization, a lot of real due diligence and work. It's not just going to be served to you on a platter. And so if you're looking for an easy one-stop shop, this is not the place for it. But if you do the work, you'll find good investment opportunities. The eighth point is around human capital. And we had a great debate around, which I would love to actually go into in a further conversation around the importance of local knowledge versus not in terms of the global tools that we have, and the importance of Western education versus not. And a real examination of what are the human capital that is needed for good investment in Kazakhstan.
The ninth point that I heard is the importance of technology and innovation, and that you can view technology and innovation, and you should view it not just as a discrete sector, but something that permeates across industry today, and it's a real leverage point where private capital and private capital managers can bring new ideas, new technologies to transform industries. And 10th and final point, which we didn't hear enough of because I didn't guide the conversation there as well as I should have, but that regional integration of Central Asia is a very important catalyst for this part of the world over the next 30, 50 years with the Belt and Road Initiative and other such initiatives. And secondly, that all of this is happening in the context of a global transition towards a low-carbon future. We don't know at what pace that'll happen, but there is a global impetus for that to happen, and Kazakhstan will sit in between and as part of that transition. So that's my best attempt to summarize what's been a phenomenal discussion. I wanted to thank you all for your comments, perspectives, wisdom, experience, and once again thank our hosts at Kazana Capital Management for having us here. So before we truly end, I'm going to turn it over to Roland, who's going to give a quick presentation and a briefing to all of us on one investment fund that is really trying to do this in practice. So over to you. Thank you all very much. So thank you very much to Aniket and to Casey in general for giving me the opportunity to steal time away from this amazing panel to talk about one particular investment opportunity, the Kazakhstan infrastructure fund. You know, when you decide to start a fund, particularly something that's in private equity, you're really committing yourself and your team to I think you need to bend your knees a little bit. Too tall.